Salut les amis, vous vous rappelez de la première fois que je vous ai présenté la modif du planeur AliExpress? On peut dire que ça n'a pas vraiment décollé, au sens propre comme au figuré. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre, alors devinez quoi? C'est l'heure de passer à la version 2.0.
Et voilà, cette fois on peut dire que notre planeur est passé de la galère à la gloire. Si tu veux mettre la main sur la version modifiée et tout le matos nécessaire, jette un œil à la description où tu trouveras le lien de téléchargement. De nouvelles aventures sont déjà en préparation, alors assure-toi de t'abonner et de soutenir la chaîne pour ne rien manquer. 再见。